Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English session with Learn and Enjoy. Today we're gonna talk about the weather. English speakers love to talk about the weather. Talking about the weather is a way of breaking the ice or starting a conversation. People talk about the weather on the phone or in person. Friends and family talk about the weather before they discuss what's new. Co-workers talk about the weather before starting a hard day of work. Even strangers talk about the weather. So, learn the vocabulary and expressions about the weather and you will find it easy to start a conversation anytime, anywhere and with anyone you meet. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس دیگه ای از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز میخوایم در مورد آب و هوا صحبت کنیم. آب و هوا یکی از تاپیک ها و عنوان های مورد علاقه انگلیسی زبان هاست. همه جا درباره آب و هوا صحبت میشه و اگر واژه ها و اصطلاحات مربوط به آب و هوا رو یاد بگیرید خیلی راحت میتونید در هر زمان و هر مکان و با هر کسی یک مکالمه رو شروع کنید. Beautiful day, isn't it? قبل از اینکه درس رو شروع کنیم حتما ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. To talk about the weather, we need some specific vocabulary and terms. برای اینکه در مورد آب و هوا حرف بزنیم یک سری واژگان و عبارت‌ها و اصطلاحات مخصوص آب و هوا می‌خوایم. از راحت‌ها شروع می‌کنیم. اینایی که داریم خیلی سخت نیستن، حتما بلد هستید. The first one is sun. Sun. And when there is the sun in the sky, we say it's sunny. Sunny. خب پس sun is a noun, sunny is an adjective. The second one, you see there is the sun in the sky and there are clouds, but the clouds are more, there are big clouds. So we say it's partly sunny. Partly sunny. یعنی هوا نسبتاً آفتابیه، ابرش بیشتره. In this picture, you see the other side. There is the sun and there are a few clouds. So we say partly cloudy. نسبتاً ابری، کمی تا قسمتی ابری. پس فرق این با قبلی چی شد؟ قبلی ابر بیشتر بود، آفتاب کم بود. میگفتیم partly sunny. اینجا ابرا کمن، آفتاب خورشید بیشتر مشخص است، میگیم partly cloudy. Sometimes you see the sun in the sky, but at the same time there is the rain. It rains. So we say sun and rain. There is sun and rain. Here, when there are dark clouds in the sky and the rain falls, you see rain is the noun, باران. The weather is rainy. Rainy. خب پس rain خود باران هست و فعل هم هست باران باریدن. rainy یعنی بارانی. اگه بخوایم بگین هوا بارانیه میگید it's rainy. ولی باران اگه بخواید بگید باران میبارد میگید it rains. simple present استفاده میکنید. یا it is raining now. در درس present progressive خوندیم الان داره بارون میاد. پس rain اگه به عنوان فعل صرف شه میتونه simple present باشه، میتونه present progressive یا حتی past tense باشه. it rained yesterday. اما خیلی راحت میتونید بگید هوا بارونیه. It is rainy. It is rainy today. It was rainy yesterday. Now, in this picture, you see dark clouds and there is lightning, thunder, rain. That's the storm. Storm. And the weather is stormy. Stormy. خب کلمه storm noun هست به معنی طوفان. And we say it is stormy. هوا طوفانیه. Stormy is the adjective. The next picture, you see the snow. It usually snows in winter, and in this picture, the weather is snowy. It's snowy. خب کلمه snow رو داریم، هم noun هست، هم verb هست. noun یعنی اسم به معنی برف. verb یعنی فعل به معنی برف باریدن. It usually snows
in winter. این جمله دیگه براتون کاملا باید راحت باشه فهمیدنشون، تک تک اجزاشو خوندیم. Usually یعنی معمولا snows باران میبارد. چون جز پدیده های طبیعی هست زمانمون هم simple present، یعنی هر چی در سالا خوندیم داریم الان به کار میبریم. But you can say today it's snowy. The weather is snowy. Now, when there are just clouds in the sky, you see there are clouds. So clouds, one cloud, two clouds, many clouds, ابر. And you see it's cloudy today. It's cloudy today. هوا ابریه. Now, in this picture, what is happening? There is the wind. And the weather is windy. It's windy. خب کلمه wind, the word wind is a noun. Wind به معنی باد هست. اسم این کلمه دیگه فعل نیست. And when there is the wind, we say it's windy. هوا بادیه، یعنی باد میوزه. فعلی که برای wind استفاده میکنیم فعل blow هست. B-L-O-W. The wind blows. باد میوزد. The next picture. Sometimes when it rains and then the sun comes up, it makes what? You see the beautiful rainbow. Rainbow به معنی رنگین کمان هست. Now, this one, that is a kind of storm when the wind whirls and it blows everything up. خب وقتی که باد میچرخه و همه چیو از جا میکنه و با خودش میبره، به این باد میگیم چی؟ گردباد. It is called tornado. A tornado. بهش هوریکین هم میگن. هوریکین هم طوفان خیلی وحشتناک با باد شدید هست. tornado صرفا گردباد هست. tornado or hurricane. And in the last picture, you see the moon in the sky, or maybe you see the sun in the sky. You see it's blue. The sky is blue when it's during the day, when it's morning. You say it's blue. The sky is blue. Or you can say the sky is clear. It's clear. یعنی صافه. هوا آسمون آبیه. یعنی چی؟ یعنی آسمون صافه. یا clear هم میتونید استفاده کنید. It's clear. You can see the moon or you can see the sun. خب تصویر بعدی، آخرین تصویرمون نبود، هنوز چند تا اصطلاح دیگه هم داریم. fog. When the clouds come down near the earth and we cannot see everything very well, we say it's foggy. F-O-G. fog به معنی مه، ابر وقتی میاد پایین نزدیک زمین، و هوای مه‌آلود رو میگیم چی؟ foggy. Now, let's think that there is a storm. What do you hear? There are some loud noises and you see a flash of light in the sky. What do we call that? That is thunder, which is the sound, thunder. And then we see the lightning, the light. خب پس thunder and lightning یعنی رعد و برق. خب lightning به تنهایی میشه برق. ما معمولا اول برق رو میبینیم بعد همیشه منتظریم صداشو بشنویم. thunder میشه رعد که همون صدا هست، صدای lightning هست. thunder and lightning. And sometimes the weather is very cold and it's freezing. So the raindrops or the drops of water in the air change into small pieces of ice and they fall, ice drops, and then they fall. We call it hail. خب زمانی که هوا خیلی سرده، قطرات آب موجود در هوا چه اتفاقی میفته؟ They freeze, they change into ice. یخ میزنن به یخ تبدیل میشن، تیکه‌های یخ، و این یخی که میباره رو بهش چی میگیم؟ hail، که همون تگرگ هست. قطعا ما خیلی اصطلاحات بیشتری در مورد آب و هوا داریم، انواع مختلف داریم، ولی همین مقدار برای سطح A1 کافی هست. در بخش بعد من یه تعدادی کلمه دیگه براتون می‌نویسم و اینکه حالا چطور آب و هوا رو بپرسیم، با چه جملاتی جواب بدیم برای هر نوع آب و هوا، برای گفتن دما و غیره. با من همراه باشید.
تعدادی صفت داریم که برای گفتن آب و هوا به کار میبریم. برای چیزای دیگه هم به کار میشه برد. حالا اینجا بحثمون آب و هواست. The first one is hot. It's hot today. It's very hot. The second is warm. Warm is not hot and not cold. Between hot and cold we say warm. اگر بگیم it's warm یعنی هوا گرمه. hot دیگه خیلی گرمه، آزاردهنده است، شرشر عرق میریزیم. ولی هوا وقتی که میگیم it's warm یعنی هوا مطلوبه، گرمه، نیازی به کاپشن و اینا نیست، خوبه. Then we have cool. Cool. Cool is between hot and cold. وقتی میگیم it's cool، cool به معنی خنک هست. خنک باز هم مطلوبه، یعنی اونقدر سرد نیست که کاپشن بپوشیم و گرم هم نیست، هوای خنک و مطلوبیه. پس warm و cool جزء هوای معتدلن. warm گرمیه که آزاردهنده نیست و cool خنکیه که آزاردهنده نیست. Then we say, ooh, it's cold outside. Wear a pullover, wear your sweater, wear a jacket. Instead of cold, you may say, it's freezing outside. Ooh, یکی از بیرون میاد تو زمستون، it's freezing. هوا یخه. freezing یعنی در حال یخ زدن، یعنی به حد انجماد سرده. So it's cold. You can also say it's freezing or it's chilly. Ooh, it's chilly outside. هوا سرده بیرون. مثلا فکر کنید رفتید به یک کلابی و حالا میخواید سر صحبت رو با یکی باز کنید. بهترین چیز آب و هواست. از بیرون اومدین سرده، یکی هم واسطه کنارتون میگید Ooh, it's chilly outside. و بعد حالا طرف مقابل جوابتون رو میده و سر صحبت باز میشه. مطلب دیگه در مورد رطوبت هواست. In some cities, usually cities which are near the sea, and in Eastern Asia, South Asia, in north of Iran and south of Iran, the weather is humid. Humid means it's wet. There is moisture in the air. Humid یعنی هوا مرطوب، رطوبت داره. Wet هم یعنی مرطوب. پس humid به معنی مرطوب. The opposite of humid is dry. In desert, it's always dry. There is no rain, there is no snow, so in desert, it's dry. Dry به معنی خشک است. در بیابان هوا خشکه. It's hot and dry. گرم و خشکه در واقع. Now, let's ask some questions about the weather. Weather, W-E-A-T-H-E-R. Asking and answering questions about weather. خب چند تا سوال میخوایم بپرسیم و در مورد آب و هوا جواب بدیم. اولین سوالی که میپرسیم، هوا چطوره؟ What's the weather like? What's the weather like? هوا چجوریه؟ Or you can also say how is the weather? خیلی ها این دوتا سوال با هم اشتباه میگیرن. حواستون باشه زمانی که با what میپرسید آخرش حتما like رو داره. یعنی what و like با هم یعنی چجوریه، هوا چجوریه. What's the weather like? You can say it's sunny and hot. It's hot and sunny. گرم و آفتابیه. وقتی با how میپرسید خود how یعنی چطور، پس دیگه like وجود نداره. How is the weather? هوا چطوره؟ It's rainy. It's 10 below. 10 below means minus 10 degrees. خب یعنی 10 below یعنی 10 درجه زیره، یعنی زیر صفر. به این شکل هم می نویسیم و میتونیم بگیم minus 10 degrees. minus یعنی منفی، 10 که همون 10 degree. این علامت دیگری هست برای 0 و 1. degree برای بیشتر از 1 degrees. 10 درجه، منفی 10 درجه است. خب پس این شد what's the weather like و how is the weather. Now someone may say what's it like out. یکی از بیرون اومده، شما تو خونه نشسته این خبر ندارین که بیرون چه خبره، میگید what's it like out. What's it like out. بیرون هوا چجوریه؟ بیرون چجوریه؟ What's it like. It منظورمون چی هست؟ weather. The person says it's miserable یعنی افتضاح. miserable. حالا افتضاح از باد و بارون و سرما و خاک و هرچی. It's miserable. Or he or she may say it's raining cats and dogs. خب ممکنه بگه it's raining بارون میباره. It's raining. ممکنه بشنوید یکی به شما میگه it's raining cats and dogs. یعنی چی؟ سگ و گربه میباره؟ نه. این یک اصطلاح هست to rain cats and dogs. دیدین اگه حالا مثلا رو پشت بوم خونه روی شیروانی، در واقع سقفایی که شیروانی هستن،
صدای بارون وقتی که میاد انگار دارن میدوئن، راه میرن، انگار سگ و گربه دنبال هم میرن. یه اصطلاحی که اومده به زبان انگلیسی و میگن it's raining cats and dogs، یعنی بارون تندی میباره. صدای بارون عین صدای اینه که سگ و گربه دارن دنبال هم میدوئن. So it's raining cats and dogs، یعنی بارون شدید میباره. Or instead he or she may say it's pouring outside. It's pouring outside. pour فعل هست به معنی ریختن. مثلا آب از توی پارچ میریزیم تو لیوان. ما تو فارسی میگیم که داره سیل میباره، این دوش داره میباره. همین اصطلاحو به انگلیسی میگیم چی؟ It's pouring. بازم وقتی که بارون خیلی شدیدی میاد از pouring میتونید استفاده کنید. چند تا جمله دیگه هنوز مونده از این سوال و جوابا براتون مینویسم، زود برمیگردم. What's the temperature? What's the temperature? خب بعد نیست کلمه temperature هم یاد بگیرید. temperature به معنی دما هست. دقت کنید temperature می نویسیم T-U-R-E هم چر می خونیم، اما این ای بعد از پی رو نمی خونیم. temperature. What's the temperature? دمای هوا، دما چنده؟ چند درجه است؟ You can say it's 22 degrees Celsius. It's 22 degrees Celsius. 22 درجه سانتیگراد که البته در آمریکا معمولا با فرنهایت میسنجن که حالا این دما فرق میکنه دیگه. It's snowing here. What's it doing there? خب what's it doing یعنی این داره چی کار میکنه؟ منظور اینه که هوا چطوره. این یک اصطلاح هست، حواستون باشه. It's snowing here. What's it doing there? دوستتون یه کشور دیگه است، یه شهر دیگه است، بهتون زنگ زده، شما بهش میگید It's snowing here. What's it doing there? اینجا هوا برفیه، اینجا با برف داره میباره. اونجا هوا چطوره؟ He or she says It's snowing heavily. It's snowing heavily. خب It's snowing heavily here too. یعنی اینجا هم به شدت داره برف میباره. قید heavily و صفت heavy به معنی سنگین هست. همونطور که در زبان فارسی میگیم برف سنگینی بارید، دیروز برف سنگینی بارید یا برف سنگینی داره میباره، در انگلیسی هم از صفت heavy و قید heavily برای برف باریدن میتونیم استفاده کنیم. It's snowing heavily یعنی برف سنگینی داره میباره. خب یه سوالی که آیس بریکر هست، خیلی برای starting a conversation، شروع مکالمه به کار میره، چی هست؟ این سوال هست. Beautiful day, isn't it? حالا البته بستگی داره beautiful day، حالا مثلا تو هوای بارونی نگید beautiful day, isn't it؟ میتونید بگید It's freezing, isn't it? It's very hot, isn't it? بستگی به هوایی که حالا اون روز هست دیگه. Beautiful day, isn't it? روز قشنگیه نه؟ و اینجوری مکالمه شروع میشه. حالا طرف مقابل ممکنه بگه We couldn't ask for a better day than this. We couldn't ask for a better day than this. یعنی نمیتونستیم روزی بهتر از این رو بخوایم. یعنی بهتر از این نمیشد، هوا عالیه. و آخرین سوالی که براتون نوشتم What's the weather forecast? Forecast یعنی پیشبینی. What's the weather forecast یعنی پیشبینی آب و هوا چجوریه، وضع آب و هوا چجوریه. فکر کنید میخواید برید کمپ، میخواید برید تعطیلات آخر هفته، پیکنیک یا حالا هر کاری که به محیط بیرون بستگی داره و میپرسید What's the weather forecast؟ پیشبینی هوا چجوریه؟ They're calling for blue skies all week. They're calling for blue skies all week. Call for به معنی predict. Call for در اصطلاحات هواشناسی یعنی پیش بینی کردن. یعنی اونا آسمون آبی رو برای تمام هفته پیش بینی میکنن. So that can be better than this. They're calling for blue skies all week. این از اصطلاحات، سوالات و یه تعدادی جوابهایی که ما میتونستیم بر اساس آب و هوا و وضع موجود و بر اساس سطحی که الان توش هستید بپرسید و جواب بدید. در بخش پایانی این درس یک نکته خیلی کوتاه و کوچیک اما مهم در مورد اشتباهات، غلط‌های مصطلح براتون میگم که چی رو باید بگید درسته و چی رو نباید بگید یا اگه میگفتید دیگه اصلاحش کنید. حتما بخش آخر درس رو ببینید. Here are some common errors. The first question is how's the weather? How's the weather? هوا چطوره؟ نگید it's snow. خیلی 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 زیاد من اینو شنیدم از شاگردام، از زبان آموزا میگن it's snow. That is completely wrong. Snow اینجا noun هست. It is snow یعنی برف هست، برفه.
ما نمیگیم هوا برفه، یا میگیم برف میباره، یا میگیم هوا برفیه. So it's snow is completely wrong, but you can say it's snowy. Snowy is an adjective. میتونید بگید هوا برفیه. یا اینکه میخواید بگید برف میباره، باید بگید it is snowing. درس گذشته present progressive هست، داره برف میباره. اونی که شما شنیدید این ممکنه باشه it snows in winter. در زمستان برف میبارد. It usually snows in winter. این جمله زمان حال ساده است. این چیزیه که همیشه این اتفاق میفته. معمولا این اتفاق میفته. یک پدیده طبیعی هست. اگه خاطرتون باشه در درس present simple حال ساده گفتیم که برای پدیده‌های طبیعی از زمان حال ساده استفاده میکنیم که فعلمون اسم میگیره برای سوم شخص. نکته مهم دیگه تو همه این جمله هایی که تا اینجا براتون گفتم میبینید وقتی داریم در مورد آب و هوا حرف میزنیم ازتون میپرسن what's the weather like، دیگه نمیگید the weather is، همه رو با it جواب میدید. So it snows in winter. سوال بعدی what's it like out؟ بیرون هوا چطوره؟ نگید it's rain، غلطه، false، wrong. You can say it's rainy. میتونید بگید بارانیه یا بگید it's raining، داره بارون میباره، یعنی یا adjective یا verb استفاده کنید. یا اینکه rain رو اگر به عنوان verb به کار میبرید این باز حال ساده است. It rains in spring. در بهار باران میبارد. همیشه این اتفاق تکرار میشود. این میشه حال ساده. Or another one. What's the weather like؟ هوا چطوره؟ Don't say it's sun. Sun یعنی خورشید. خورشید است. It's sun. خورشید هست که نمیگیم. You can say it's sunny. هوا آفتابیه. یا میتونید بگید خورشید میتابد، یعنی فعل تابیدن به کار ببرید که میشه این The sun is shining. Shine به معنی درخشیدن و تابیدن. The sun is shining. That's the correct sentence. این هم از درس آب و هوا. امیدوارم از این به بعد بتونید با انتخاب جمله درست سر صحبت رو باز کنید و یک مکالمه خیلی خوب رو پیش ببرید. درس امروز هم به پایان رسید. در مورد آب و هوا یا اصطلاحات مختلف ما واژه ها، اصطلاحات، ایدیم ها، کنایه ها، کلمات بسیار زیادی داریم. من در این درس کلمه ها، واژه ها و اصطلاحاتی رو گفتم که مربوط به سطح A1 هست، یعنی سطح بیگینر هست و حتما در سطوح بعدی به مرور شما رو با واژه ها، کلمات بیشتری آشنا خواهم کرد. حتما درس رو مرور کنید. در حد همین اصطلاحات و کلماتی که یاد گرفتید سعی کنید که صحبت کنید، جمله بسازید و میتونید توی کامنت ها برای من بنویسید What's the weather like in your city؟ لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. لایک و کامنت یادتون نره. Till next session, take good care of you and goodbye.